So what is the meaning of elastic cloud computing? Means it's a service. It's a basically infrastructure as a service, IaaS, infrastructure as a service. So elastic compute cloud essential means, so whatever the services, whatever the features, whatever the models from elastic cloud computing will be provided to customers, all the information I will be explaining today class. Okay. So this is my agenda of today, and tomorrow our agenda is module number 4. Okay. So the module number 3 will be discussing today, and module number will be discussing tomorrow. Okay. So this is the way we are going to take the class, and order wise we are going to take the class, and whenever required some basics, we will stop the Amazon Web Services. We will start the basics about the Amazon Web Services. So today I'm going to take important item is Elastic Compute Cloud Essential. So Elastic Cloud Compute we also called as EC2. EC2. C2 means there are two C's. One C for compute, another C for cloud. So that's why shortcut we called as EC2. It's not EC square, it is a EC2. Some people are wrongly pronunciating and they'll be calling it's not EC square, it is a EC2. Elastic Cloud, Elastic Cloud Compute Cloud. Okay. So now the first point is regions and availability zones. So that we need to understand first. What is meaning of regions and availability zones? So once you logging into AWS Management Console, once you logging into AWS Management Console, okay, either you have sign in as a fresher first time, or otherwise you can directly logged into your account. So now I have already account with me, so I'm logging with my account. So you both of you created account? Not at. So any reason? So last time I missed the class, so I need to So we have a see the time. video. So we have a right time. So you can please go ahead to create an account. Understood? So the video Sure. is already uploaded. So don't waste your time. And once the classes will be continuously running means you will be not in the track. Definitely your money and your time both will be waste. Okay. So we have a good time. This is a starting stage. You spend some time and you can continue. Understood? So now Amazon Management Definitely, sir. Console, I logged in, and Amazon Management Console basically whatever the services are provided by AWS, these services are available in all the regions, in all the data centers in Amazon. So right, Amazon, all the regions are divided. So the data centers are divided based on the sectors like Asia Pacific, US East, US West, Africa, Canada, Europe, Middle East, South America. So this is the way they'll be divided. These are the some continents level they'll be divided. Okay. So now whenever you start practicing, so you please switch to one region always. Whenever you start practicing in one region always, so that you don't get any confusions, your lab will be sufficiently you can do it. Example, because of whatever the work you are doing in Singapore, that only work will be applicable in Singapore only. If you next day if you switch to Mumbai, again it will be fresh. So your data and your configuration, that will not come to Mumbai from Singapore. So please understand. So the based on the regions, so you should select, and one region you please select and you can start continuing. So everybody, you are from India. So 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 in India we have a Mumbai
the data center is our primary nearest data center. So you can please go with the Mumbai data center and you can start working on that. Okay, clear? Yes. And in Mumbai, so our data center name is AP South 1. AP South 1. This is our Mumbai data center name, AP South 1. So going forward, you please remember and you have to always I have to please by head the names, by head the these codes and all. Hmm? So that's very important. AP South 1 means Mumbai. So basically in Mumbai, we have availability zones are there. We have a availability zones are there. But availability zones will not directly displaying on the main screen. Whenever you start creating services and features from there, and it will be mentioned that these are the availability zones are there, and those availability zones will be, you can select and you can start creating a services. I'll show you and how to select the availability zones and all. Okay, so availability zones is nothing but in the particular region the data centers, the number. Example, two availability zones means two data centers, three availability zones means three data centers, like that. Understood? Coming to the next one, Amazon Machine Images, AMI. What is meaning of AMI? Example, previously you have attended my classes. To creating a virtual machines on hypervisor, everybody you attended. Yes or no? Yes, sir. So, but in Amazon Web Services also, you can start creating your operating systems. Okay. But in hypervisor, we called as virtual machines. In cloud computing, the operating system machines we called as, any idea? No, sir. Instances. Okay. Instances. So, instances, virtual machines, both are same. But in cloud computing technology, we call as instances. So why we call as instances means instantly we can create, quickly we can create the virtual machines from the cloud management console. But normally in especially in hypervisor, how much time will take for one virtual machine creation? How much time will take in hypervisor to create one virtual machine? I think 3 to 5 minutes. No, 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 no. Creating So virtual for machine, create, OS installation, VM tools what, installation, the total that process, need I not see. Okay, sir, I will got it. yeah, the I total got it. process, it will take a minimum 20 minutes, 15 to 20 Yes, sir. minutes. 20. Yeah. Yes, sir. But we don't spend that much of time in cloud environment. So we can create a 3 to 5 minutes, 3 to 5 minutes, one operating system. 3 to 5 minutes, one operating system. Understood? So that we called as VMs, we called as in cloud computing instances. Instantly we can provision operating systems. Understand? So where we can create and how we can create. So basically in go to EC2, under the compute we have a EC2 services there. Just you have to click on that, and once you click on that EC2, this is the console we will get. So from here in the left side we have instances. You can click instances, you can click instances, and you can launch instance here. So by default there is no instances, you can launch instance here. When you click a launch instance,
it's connecting to AMI. AMI stands for Amazon Machine Image. What it does, AMI means it will provide you the operating system data readily. So that means you don't want to install OS. You just can create a machine. In that machine, OS will automatically come in. You don't want to install OS. Instantly they're providing operating system. You don't want to click next. Not needed. Only the instance creation, only we need to select what operating system you need, what type of machine you want, what is the storage you want, what is the network you want, how many machines you want, what is the security group you want, and what is the password you are selecting. Those information only you are selecting. Otherwise, you are not inserting the ISO software CD and click next until installation completely progress. You need to wait. Not needed. The complete operating system will be coming from AMI, Amazon Machine Image. Okay, that's fine. So in AMI, what type of operating systems are available? So guys, at present, 41 AMIs are available. 41 AMIs. 41 EMIs are available. So like right, operating systems are divided like based on the brand, like a Linux, SUSE Linux, Ubuntu Linux, Microsoft, Microsoft, and other. Even Mac operating systems also available. Mac operating system. Mac means Apple operating system also available. Apple operating system also available. But why Apple operating system is not available here? I think in Mumbai region, still Amazon Web Services not released a Mac operating system. So let me switch to Singapore. Let me switch to Singapore. Hmm? See here, in Singapore location, even Mac OS also available. Mac OS. So what do you mean that? So here 44 AMIs only, but in the 44 AMIs we have a Mac OS also they included. So do you understand what I'm trying to say? One region and compared to another region, we have some differences will be there. Some services will be available, some services will not be available. Some services will be available and some other services cannot be available. Okay, that you need to address that. That you need to address that. Clear? So again I'm switched to Mumbai region. Okay, again I'm switched to Mumbai region. So I'm going to show you what are the information available in the screen. So here 41, there 44. There are additional 3 AMIs are available. Those 3 AMIs are Mac operating system. So by using AMIs, you can create your instances readily. You can create your instances readily. Okay, understand? So the next one, pricing models in EC2 instances. Pricing model. So basically instances pricing models are different. Okay, that we cannot remember always, but I can give you a link so where we can go and we can check the pricing details. So now can go to new window, EC2 prices, pricing, EC2 pricing. This is a link. So now you can check here. So guys, you can see here in free tier,
AWS free tier includes 750 hours of Linux and Windows T2 micro instances, T3 micro for the region in which T2 micro is unavailable. Okay, each month for 1 year. To stay within the free tier, use only EC2 micro instances. So this is only your free. What do you mean that? What do you mean that? So only you can select a T2 micro instances, only you can select. If you are selecting apart from micro, definitely it will be charged in your account. So not only T2 micro, you can select a T3 micro also. So basically some regions T2 micro is not available. In that regions you can select T3 micro also. That's completely free for you. How much you can free? Only 750 hours per month up to 1 year. That's a very limitation they provided for you. Within the limit you need to use. If you cross that limit, definitely it will be charged in your account. Coming to, apart from the free tier, and you need to switch to a different types of instances we need to create. The different type of instances are basically, there are 5 ways. There are 5 ways you can pay for Amazon EC2 instances. Okay, so one is on-demand instances, saving plans instances, resort instances, and spot instances. And another one is a dedicated host. So 1, 2, 3, 4, and 5. These are the 5 ways to pay. You can take the EC2 instances and you can continue your job. So let me explain one by one what is meaning of on demand, what is meaning of savings plan, and what is meaning of resort instances, spot instances, dedicated host. Listen carefully. It's very most important class. On demand. So basically on demand, the name itself it's telling you on demand. On demand. So on demand instances let you pay for compute capacity by the hour or second with no long term commitments. Example, I'm creating instance. I'm not giving any commitment to Amazon company. Hey, I'm going to run this server for 1 month, 2 months, 6 months, 2 years. I'm not giving any commitment. So I'm creating on-demand instance. How many hours and how many minutes, how many seconds the machine is running. So within the period of time, how much the charges will be applicable. The charges will be I'll be pay for my services. Understood? So minimum the bill will be charged for 60 seconds. That's a minimum 1 minute the bill will be starts. So even if you start your services, your server is running, even 1 minute, even 1 minute also will be calculated. Okay. The next, this frees you from the cost and the complexities of planning, purchasing, and maintaining hardware and transforms what are commonly large fixed cost into much smaller variable costs. Example, if I'm taking a complete a server, I'm installing operating system, installing application, I want to test it. After that, I realizing that the server is not capable, I need to switch to other machine. There are a lot of cost will be and time will be waste. So if you're taking a server and instantly you can create, and how many mission, how many minutes you are used, only that much of bill will be charged in your account. So in on-demand plans in EC2, based on the region wise, the charges will be applicable. Example, I'm selecting Mumbai region. If you're selecting Windows operating system, let's take example Windows operating system. So in Windows operating system, there are different types of instances will be there. So this is all instances. This is all instances means all method will be there. All means general purpose, compute optimized, memory optimized, accelerator computing, storage optimized. So based on the which model, maybe you are looking for a memory high
capacity missions you want. You can select memory optimized. You required a high amount of CPU capacity processor you require. You can select the computer. You have a normal mission, you can select a general purpose. You need a more storage is required, you can select a storage. Like that, based on your requirement you can select. And virtual CPUs, you can select virtual CPUs, how much virtual CPUs you are selecting, and based on the charges will be applicable. So now I'm selecting by default all. So now come down here. So see here, T3 nano, T3 micro, these are the bill will be there. But one thing guys, as I told just now, T3 micro is a free, right? But why it is charging again? Any reason? Just now I explained, right? T3 micro. After free tier limit, sir. Yes, after free tier limit. That's correct. After free tier limit. So basically, T2 micro only free. T2 micro, not T3 micro. T3 micro is a paid one, but some locations a T2 micro is not available. In this case, you can use a T3 micro. Only T2 micro is a free instances. T3 micro is not a free instances, only T2 micro. So wherever T2 micro is not available, you can use in that place T3 micro. It will be adjustable with the free tier limit. So now this is the charges will be applicable. Example, T3 micro, 2 virtual CPUs, 1 GB of RAM. We have up to 5 GB of network speed will be provided. This is $0.0204 will be charged. So my recommendation only, just you can go and check that. You should not need it to buy had the pricing details and all. Understood? Closing now. Coming to saving plan. So saving plan, why would require saving plan? So in on demand, so we are not decided the server is running in AWS services for a long time. So in this case you can select on demand. So you decided your project is going to run for next 6 months or 1 year or 2 years or 5 years, then you can go with the savings plans, because instantly per minute the charges will be high compared to the savings plan. Because of savings plan, you are telling to and you're informing to a company Amazon, hey, I'm going to use this server for next 6 months, I'm going to use this server for 12 months and 24 months, like that though. So AWS also decided, hey, he is a customer, so he will be going to use our services for a long time. So being a good customer, so I want to give some benefits for him. He will reduce the billing price. So the billing price will be based on the tenuity when you are selecting. So now benefits are flexible plan, significant saving, and easy to use. The plans will be available. So let me explain that. So the how it works. The plan will be how it works. Savings plan. The savings plan, review your savings plan recommendation in AWS Cost Explorer. So first you need to understand before taking the plan, Cost Explorer you need to do it. I'll show you and I'll explain how to do your Cost Explorer for your project. I'll let you know. And coming to that, so we have a compute savings plan and machine learning savings plans will be there. Machine learning savings plans means the artificial intelligence kind of services you are using, and whenever your usages is high, then only the server will be comes into the picture. After that the server will be shut down automatically, like that. So this is all a customized recommendation based on your needs. So basically savings plans, so payment options and terms and conditions. So now the review or hourly commitment, how per hour how much the charges will be applicable, that we need to check into the cart. And next one, savings apply automatically to specific AWS services or collection of services based on the type of savings plan you purchased. So we have a different plans will be there. I'll show you what is the plans will be you are selecting. So let's go to purchase a savings plan. Click this option.
So now here plan will be there and purchase the savings plan. Now there are different types of methods will be there. Guys, I'm selecting compute saving, EC2 instance savings, SageMaker. I'm selecting only compute saving as I don't know about SageMaker and all. It's a different services. So now we have a commitment is 1 year and 3 years. There is no 2 years. Example, I'm selecting 1 year. Purchase commitment. So how much dollars you will be? Enter hourly commitment. So hourly commitment is I'm selecting $2. $2 I'm selecting. Payment option. There are three methods will be there. All upfront means the total amount cost whatever you are charging, I'll pay in front. Okay, upfront I'll be paying for you. Before only using my services, I'll pay for you. And partial upfront means so 50-50 like that. So if you $100, the charges will be applicable. So $50 I'll pay, remaining $50 I'll pay later. So no upfront. I'm using the services. Pay I will after uses my pay for it. So when you'll pay after 1 month. So monthly billing, right? So now all upfront. I'm paying right away. Example, I'm paying right away my cost, the entire amount, so the charges will be applicable. Example, there's a $2 will be charges. Okay, we'll take a calculator. Per hour, per hour, we will be committing $2 into 24 hours. Total 48. Total $48 will be there. After that, 365 days. This is a $17,520. So guys, our calculation is good, right? 17,520. So this is the total amount you are paying. So if you paying upfront, that means the total amount I'm paying right away. This is the total amount. So maybe the partial amount. Partial amount means now I'll pay some amount. The remaining amount I'll pay later. So upfront cost will be 8,760 rupees. Okay, 8,760. So that means you're thinking about the price is decreased or increased? Increased, sir. Increased. Right, that's correct. Super, super. So 8,760 is a only 50% amount. When you convert into 2 times 17,520. 17,520. 17,520. This is the total amount you are paying. Understood? So per month cost is $730 they'll be paying. Example, no upfront. So I'm not paying any amount. So monthly payment is 1460, 1460, 1460 into 12 months. 17,520, the charges will be applicable. So this is the way the calculations they'll be charging. I'm taking the plan for next 3 years. Let's take example. How much charges will be applicable? I'm paying all amount will be upfront. Example, I'm giving $1. So this is the charges will be applicable. Okay. So the day one you are starting, automatically charges applicable. So now same way EC2 instance saving plan. EC2 instance saving plan. Like that we can check this. This calculator, you can apply the solutions and you can check that. Okay. Any questions? Ready? Guys, any questions you can ask now. Sir, one question I have, sir.
Sir, normally in companies, every Friday they will delete the entire infrastructure, and every Monday they will again recreate the infrastructure, sir. Because Saturday, Sunday we will be completely off now, sir. So why to pay building like that? It will be there, sir. Hello. ఈ క్వశ్చన్ మీకు వచ్చిందా, మీకు ఎవరైనా చెప్పారా? వచ్చింది సార్, అందుకనే అడుగుతున్నాను సార్. అంటే మీకే ఆలోచన వచ్చిందా, లేకపోతే ఎవరైనా మీకు పక్కన వాళ్ళు చెప్పారా ఈ క్వశ్చన్? నాకే ఆలోచన వచ్చింది సార్. మీరు క్లాస్ అయిపోగానే ఇన్స్టెన్సెస్ డిలీట్ చేస్తారు కదా సార్, అలానే కంపెనీలో కూడా ఎట్లనే చేస్తారామో అనిపించింది సార్. ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. చాలా చాలా వాల్యుబుల్ క్వశ్చన్ అడిగారు హరి, రియలీ అప్రిషియేటెడ్. సో ఎందుకంటే మీ క్లాస్ అయిపోగానే బిల్లింగ్ పడుతుంది అని చెప్పి డైలీ డిలీట్ చేస్తారు కదా సార్. రైట్, బాగానే ఉందండి. సో ఒక ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ని, ఒక 50 ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లు క్రియేట్ చేసినాం మండే ఎగ్జాంపుల్. సాటర్డే రోజు డిలీట్ చేసేసినామా, లేదా ఫ్రైడే రోజు డిలీట్ చేసాం అనుకుంటాం. మళ్ళీ మండే వచ్చి కూర్చొని చేసుకుంటావా? ఒకవేళ సాటర్డే సండే నీకు ఒకవేళ యూజర్ వాడాలనుకుంటే? సాటర్డే సండే హాలిడేస్ కదా సార్. హాలిడే అంటే కస్టమర్ వాడరా? ఇప్పుడు సాటర్డే సండే మీరు అమెజాన్ సర్వీసెస్ వాడట్లేదా? ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వీసెస్ వాడట్లేదా? అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. అంటే బేసిక్గా చెప్పడానికి మీరు అర్థం చేసుకుని, హౌ యూ అండర్స్టాండ్ ఈజ్, సో డ్యూరింగ్ ద ట్రైనింగ్ ఐ డోంట్ వాంట్ వేస్ట్ యువర్ యూసేజ్. నేను మీ యొక్క ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబిలిటీని ప్రాపర్గా వాడుకోవడానికి నేను ఇస్తున్న గైడెన్స్ అది, అంతే. నేను ప్రాపర్గా గైడెన్స్ ఇస్తున్నా మీకు. బట్ ఈ గైడెన్స్ని తీసుకెళ్ళి మీరు ఆఫీస్లో సొల్యూషన్స్ అప్లై చేశారనుకోండి, పోయేటప్పుడు సాటర్డే రోజు అంటే ఐ వాంట్ టు షేర్ మై వన్ మోర్, అంటే ఇది జరిగి దాదాపు 13 years 12.5 years దాకా అవుతుంది. సో చెప్తాను మీకు, మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా. సో ఇన్ కేస్ మీరు అలా డిలీట్ చేసేసి మళ్ళీ మండే క్రియేట్ చేసుకోగలమా? చేయలేము. యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది, ప్రతిసారి మండే కొత్త క్రియేట్ చేయాలంటే hundreds and thousands of hours చాలా కష్టం అవుతుంది. సో మీకు కంటిన్యూస్గా మీకు బిల్లింగ్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. సరేనా? సాటర్డే సండే యూజ్ చేయలేదు కదా అని చేయకూడదు. కానీ సాటర్డే సండే యూజ్ చేయలేకపోతే 10 సర్వర్లు రన్ చేసే చోట 3 సర్వర్లే రన్ చేయండి, మిగతా 7 సర్వర్లు షట్ డౌన్ చేయండి. అర్థమైందా? ఆటో స్కేలింగ్ అనే ఫీచర్ మీకు చెప్పాను కదా. అంటే కొత్త వాళ్ళు, అంటే హరి ఆల్రెడీ పాత బ్యాచ్ స్టూడెంట్, అందుకని ఆయన ఆ క్వశ్చన్ అడగడం తప్పలేదు. సో ఆయనకు ఆన్సర్ కూడా చెప్తున్నా. సో ఆటో స్కేలింగ్ అనే ఫీచర్ ఉంది కాబట్టి దాని నుంచి మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, తెలుసు కదా. లో యూటిలైజేషన్ జరిగేటప్పుడు సర్వర్లు షట్ డౌన్ చేయమని, హై యూటిలైజేషన్ జరిగేటప్పుడు సర్వర్ పవర్ ఆన్ చేయమని, ఓవర్ యూటిలైజేషన్ జరిగేటప్పుడు అడిషన్ సర్వర్ క్రియేట్ చేయమని చెప్పి మీరు ఒక సెట్టింగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. మీకే తెలుసు ఆ క్లాసెస్ నేను చెప్పాను, ఆటో స్కేలింగ్. కానీ ఇక్కడ మీరు మొత్తం డిలీట్ చేసి కొత్తది క్రియేట్ చేస్తానంటే అది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు. ఓకే, రైట్. మీరన్నట్టుగానే మీరు ఆ ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు తప్పు కాదు, మీరు అడగడంలో నాకు చాలా చాలా హెల్ప్ అయింది ఇది. మీరు ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే, నేను ఒక చిన్న రీజన్ చెప్తాను, ఒక చిన్న సినారియో. నేను కూడా మీలాగా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో కోచింగ్ నేర్చుకున్నవాడిని చెన్నైలో. దాదాపుగా ఒక బ్యాచ్లో 50 members నుంచి 70 members దాకా కూర్చుంటాం బ్యాచెస్. చాలా పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ అది, చాలా పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్. యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ అలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటుందా అనేది. సో ఎవరికైనా నేను ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ రెఫర్ చేయాలంటే నేను నేర్చుకున్న ఇన్స్టిట్యూటే నేను రెఫర్ చేస్తాను. ఒకేసారి ఒక హాల్లో ల్యాబ్లో కూర్చుని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే దాదాపుగా ఒక 50 మంది ఒకేసారి కూర్చుని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అలా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కావాల్సిన ఒక స్టూడెంట్కి అప్పట్లో 2007లో వాళ్ళు ఇచ్చే ఒక హార్డ్వేర్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంతంటే, ఒకరికి 3 ఫిజికల్ కంప్యూటర్లు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి 3 ఫిజికల్ కంప్యూటర్లు యాక్సెస్ ఇస్తారు. అదేవిధంగా ఒక స్విచ్ ఒకటి ఇస్తారు, ఒక రౌటర్ ఇస్తారు. అట్లా 50 మంది ఒకేసారి ల్యాబ్లో కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. అట్లాంటి 2 ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి మా ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో. అంటే ఒక స్టూడెంట్కి 3 మిషన్స్ అంటే 50 స్టూడెంట్స్కి ఎన్ని మిషన్స్ ఉంటాయి? 150 మిషన్స్ ఉంటాయి. అట్లాంటి హై అండ్ ల్యాబ్ కాన్ఫిగరేషన్లో నేర్చుకున్నాం కాబట్టి కొద్దిగా నాలెడ్జ్ అనేది చాలా బాగా వచ్చిందని నాకు స్ట్రాంగ్ బిలీవ్ అనమాట. సో మాకు ఫ్రైడే రోజు వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, సాటర్డే సండే ఉండదు. మీరు చెప్పినట్టుగా సాటర్డే సండే వీకెండ్ క్లాసెస్ ఉంటుంది. మాకు కొన్నిసార్లు సాటర్డే సండే క్లాసెస్ ఉండవు.
బేసిక్గా చెప్పాలంటే షట్ డౌన్ చేసేసి వెళ్ళిపోతారు అన్ని మిషన్స్. మాకు చెప్పేటప్పుడు ట్రైనర్ ఏంటంటే ఇది రియల్ టైం లాగా ఇట్లా చెప్పాలా, ఇది రియల్ టైం అని చెప్తాం కదా. ఏమనుకున్నారు అంటే అంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏమనుకున్నారంటే ఫ్రైడే రోజు వెళ్ళేటప్పుడు సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేసి వెళ్ళిపోవాలా అని ఒక స్ట్రాటజీ పెట్టుకుని అందరూ సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేసేసి వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ మండే వచ్చిన తర్వాత ఆన్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు వాళ్ళ స్లాట్స్ ప్రకారం. మా ఇన్స్టిట్యూట్కి ఒక కంపెనీ వచ్చింది. కంపెనీ అదే మన ఇంటర్వ్యూ కోసం దాని ఏమంటారు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చింది. అందరూ ఇంటర్వ్యూస్ వెళ్ళినారు. నాకంటే అంటే నేను ఆ రోజు ఎందుకో నేను అటెండ్ కాలేదనుకుంటాను అందులోకి. సో వేరే వాళ్ళు అటెండ్ అయినారు. ఒక అబ్బాయి వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోయినాడు. జాయిన్ అయిపోయి అక్కడికి వెళ్ళి చెన్నైలో చెంగల్పట్టు ఒక ఏరియాలో జాయిన్ అయిపోయి తను రోజు చెన్నై నుంచి బస్సు ట్రావెల్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి జాబ్ చేసుకొని మళ్ళీ సాయంత్రం రావాలి. సో తనకి యాక్సెస్లు వచ్చినాయి, లాగిన్ అయినాడు, వర్క్ చేసుకుంటున్నాడు. ఫ్రైడే అయిపోయింది. ఫ్రైడేగా ఆఫీస్ వర్క్ ముగించుకొని రిటర్న్ వచ్చేస్తున్నాడు బస్సులో. ఇంటి దగ్గర దిగ్గానే ఫోన్ వచ్చింది వాళ్ళ మేనేజర్ దగ్గర నుంచి. బాబు నువ్వు లాస్ట్ టైం ఏం చేసినావు అంటే, ఈరోజు ఏం చేసినావు అంటే, నేను పలానా సర్వర్ కనెక్ట్ అయినాను, వర్క్ చూసుకున్నాను, అంత లాగ్స్ అని చూసుకున్నాను, మానిటరింగ్ చేసినాను, అంత అయిపోయింది కదా అనేసి నేను వచ్చేటప్పుడు క్లోజ్ చేసేసి వచ్చేసినాను అన్నాడు. ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్ తను క్లోజ్ చేసేసి వచ్చినాను. ఓకే, క్లోజ్ చేసి అంటే సర్వర్ షట్ డౌన్ చేసా సార్. క్లోజ్ చేసినావు అంటే సైన్ అవుట్ చేసావా అంటే లాగ్ ఆఫ్ చేసావా షట్ డౌన్ చేసావా అని అడిగారు. ఆఫ్ కోర్స్ సార్ నేను షట్ డౌనే చేసేసి వచ్చినాను సార్ అన్నాడు. సార్ ఎందుకు షట్ డౌన్ చేసినాము అంటే రేపు ఎల్లుండికి సెలవే కదా సార్ అందుకే నేను. ఒకే మాట అన్నాడు, నువ్వేమైనా పే చేస్తావా డబ్బులు సాటర్డే సండేకి అయితే? కరెంట్ బిల్ ఎక్కువైపోతే నీకైనా ప్రాబ్లం. అప్పట్లో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లేదు, ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను. అప్పట్లో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఉంది కానీ అప్పుడే కొత్త 2006లోనే కదా AWS స్టార్ట్ అయింది. మేము 2007 బ్యాచ్ యాక్చువల్గా. అప్పుడు మాకు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనే పేరు తెలుసు కానీ అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి తెలియదు మాకు యాక్చువల్గా. ఈవెన్ వర్చులేషన్స్ కూడా తెలియదు, ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను. నాకు 2008లో నాకు వర్చులేషన్స్ నాకు పరిచయం అయింది. నేను దానికి పరిచయం అయినాను. సో అప్పుడు నువ్వు బస్సో లేదా ఆటోనో దేనే పట్టుకుని నువ్వు మళ్ళీ రావావు అని చెప్పి ఆయన కూర్చొని పెట్టి అడిగితే, లేదు సార్ మా ఇన్స్టిట్యూట్ ఎలాగని చెప్పారు సార్, ప్రైవేట్ వెళ్ళేటప్పుడు షట్ డౌన్ చేయమని చెప్పారు. అలా షట్ డౌన్ చేయడం వల్ల ఆ అబ్బాయి ట్రావెల్ టైము 1 అవర్ అక్కడ నుంచి రావడానికి చెన్నైకి వాళ్ళ ఇంటికి రావడానికి. ఆ 1 అవర్ సర్వర్ డౌన్ అయినందుకు గాను ఆల్మోస్ట్ కొన్ని డాలర్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ వాళ్ళకి లాస్ అయిందంట కంపెనీకి. అంటే కంపెనీ పెనాల్టీ పే చేశాడు రిటర్న్. అర్థమవుతుందా? నేను ఇది సీరియస్ కోసం అంటే మా ఫ్రెండ్ని ఏదో బ్లేమ్ చేయడానికి అలా చెప్పట్లేదు. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మీకు చెప్తున్నా అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి. సో సైన్ అవుట్ చేయాలి తప్ప షట్ డౌన్ చేయకూడదు ఎక్కడ సర్వర్ని. షట్ డౌన్ అనేది ఓన్లీ మెయింటెనెన్స్లో, అది కూడా పర్మిషన్ పెట్టి మెయిల్ నోటిఫికేషన్ పెట్టి షట్ డౌన్ చేస్తారు. రీస్టార్ట్ కూడా అంటారు. అర్థమైందా? సో మీరు షట్ డౌన్ గురించి మీరు మర్చిపోండి. ఆల్రెడీ మనం చేసే ప్లానే చాలా సేవింగ్స్ ప్లాన్లో రన్ అవుతుంది. మీరు షట్ డౌన్ చేసేసి రన్ చేసే ప్లాన్స్ మాత్రం మీరు పెట్టుకోకండి, ఎందుకంటే దానివల్ల చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో అలాంటి ఆలోచన ఏదైనా మీకు వస్తే నాతో షేర్ చేసుకోండి. నేను దానికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్టా కాదా అనేది మీకు ఇస్తాను. మీరే ఒక డెసిషన్ తీసుకుని ఇది కరెక్ట్ అని మీరే నమ్మేకండి ప్లీజ్ దయచేసి. చాలామంది ఈరోజు హరికి ఓపెన్ మైండెడ్ కాబట్టి నన్ను అడిగాడు. మేబీ కొందరు అడగకపోయినారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది అది? యు ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సేమ్ థింగ్ ఇన్ యువర్ రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, యు ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సేమ్ థింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్, దట్ విల్ బీ సఫరింగ్. సమ్టైమ్స్ జాబ్ కూడా పోతుంది, సమ్టైమ్స్ వార్నింగ్ ఇస్తారు. అర్థమైందా? సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ అన్నట్టు. గుడ్. సో మనకి ఇప్పుడు ఏమర్థమైంది? సో వీ షుడ్ నాట్ షట్ డౌన్ డ్యూరింగ్ on weekends. It's continuously running. Maybe if 10 web servers are running, if your users count is very less, we are using on weekends, and you please shut down. So please shut down means you have to please schedule only 3 machines should be running on weekend and remaining servers should be shut down. వాటికి అలాగనే ప్రోగ్రామ్ రాసి ఉంటారు, ఆ టైంకి మిషన్స్ ఆన్ అవుతాయి. అర్థమైందా? So next,
Ravi and Jayant, any questions from your side? No, sir. Good. Yeah. So next, reserved instances, guys. Reserved instances. Reserved instances means, what do you mean of reserved instances? Just you can see this video. Many compute workloads vary over time, making it difficult to predict and optimize for the capacity you need. With Amazon EC2 On-Demand Pricing, you don't need to plan around spikes. You simply pay one low price for the computing capacity you use. For other workloads, utilization may be more predictable. Amazon EC2 reserved instances allow you to make capacity reservations for workloads like these. By using reserved instances for these workloads, you can save up to 75% when compared to EC2 on-demand hourly rates. Reserved instance pricing is calculated using three key variables: the instance attributes, term commitment, and payment options that you select. Instance attributes that determine pricing include instance type, availability zone, tenancy, and platform. For example, purchasing a reserved instance with instance type M3X large, availability zone US East 1A, default tenancy, and Linux platform would allow you to automatically receive the discounted reserved instance rate anytime you run an instance with these attributes. Another attribute that determines price is term commitment. Reserved instances can be purchased in either 1 year or 3-year commitments, with a 3-year commitment offering a larger discount. There are also 3 flexible payment plan options. You can pay everything up front, make a partial payment up front, or pay nothing up front. The more you pay up front, the more you save. And whatever you don't pay up front will be due in monthly installments. Now, maybe you're thinking, the savings are great, but what if my application workload requirements change or go away before the end of my commitment? For changing workloads, you have the flexibility to modify the availability zone within the region where your reserved instance is located, the networking type, or for Linux reserved instances, you can modify the instance type to another size in the same family at no extra cost. And if you no longer need your reserved instance, you can become a third-party seller and sell it on the reserved instance marketplace. Regardless of your application size and maturity, or whether you're a startup or enterprise customer, Amazon EC2 reserved instances can help you save up to 75% on your Amazon EC2 bill while ensuring you have the computing capacity to power your application. To purchase, go to Reserved Instances in the EC2 dashboard of the AWS Management Console. Reserved instances are sold by AWS and by third-party sellers, who occasionally offer even deeper discounts at shorter terms. Remember, there's no physical difference between a reserved instance sold by a third party and AWS, so you can buy from third-party sellers with confidence. To learn more, visit our website today. So అర్థమైందా? అండర్స్టాండ్? సో మనం if you are planning already, if you are running one instance or so location, so operating system, these many so dates, so you can easily go and you can reserve the instance. So if you are reserving the instance before your usage, so AWS will offering you some amount of discount to using the services. Example, Monday, you need 100 machines you need to run from the particular location with that particular operating system and so instance type. So if you are scheduling before that, so AWS will give you some benefit of discount to usage of the services, and they will be guaranteedly provided resources on the particular location. This is called reserved instances. Understood? So example, Monday I'm coming to some place. Okay, so I'm informing you that, hey, please be available. So that means you are telling before reservation, I'm coming, I'm informing you. Okay,
After I'm coming, if you're not available, that will be surprise, right? I don't want to that. So I want to be a constant experience I need it. That means I need a server and so on so date and this many servers and these are the capacity. Okay, it's very important. So now this capacity and we have to take the purchase. The save 72% with the EC2 reserve instances. So this is a way we had to continue with the basic plan, complete sign up and you can continue. So at present the machine, my screen is logged out. Okay, my screen is logged out. That's what it is asking for it. So if reserved instances, okay, reserved AWS instances pricing. సో నేను మీకు చెప్తున్నాను కదా, మీరు ఎవరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రైసింగ్ డీటెయిల్స్ అనేది. సో జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి చాలా అంతే. సో యూ కెన్ కమ్ డౌన్ హియర్. ద లెస్సర్ దాన్ usage is $5 lakhs. Okay, this is a $5 lakhs. Upfront discount is 0%. So between 5 lakhs to is a 4 lakhs. Is this amount? I'm poor in mathematics. So 40 lakhs. 40 lakhs. So this much amount will be giving 5% of discount. So this is the way the discount will be provided. Okay, hardly. మీకు కావాలనుకుంటే కాంటాక్ట్ చేసుకుని సో మీకు ఒక పర్సన్ అసైన్ అవుతారు. సో ఫ్రమ్ ద AWS టీమ్, సో యూ కెన్ జస్ట్ ప్లాన్ ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు spot instances. So spot instances means you have some application you want to run for a couple of hours only. You don't want to run for a long time. Okay, quickly. So example, today Saturday and tomorrow Sunday, Amazon Web Services, Amazon.in business is declared that what you called Amazon Great India Sale. So if Great India Sale is declared in the market, there's more people will be connecting the website. Yes or no? ఇప్పుడు ఇవాళ సేల్ ఉందనుకోండి, అమెజాన్ సేల్, ఎక్కువ మంది పీపుల్ ఆ వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తారా లేదా? సో ఆబ్వియస్గా there is so much of burden on the particular server. So we need some additional servers to handle the capacity. So that type of request we had to create the spot instances. Spot instances means, hey, during that time, Saturday, Sunday, I need 100 servers instantly you can create. After Sunday night, you please delete it. It's called spot instances. So what are the spot instances? How many hours is running? Based on the capacity, the charges will be applicable. This is called spot instances. Understood? So this is a spot instances. Whenever required, we have to create it. So immediately it will give you the boost of the performance, and once your work is completed, you can go for it. So now if you want, you can watch this video. Businesses are constantly looking for ways to optimize their usage within cost-effective budgets. With the broadest and deepest selection of compute instances in the cloud, AWS offers Amazon EC2 Spot instances to help you do more for less. Available at up to a 90% discount. Spot instances are spare EC2 capacity. They use the same infrastructure as OnDemand instances, but can be reclaimed by EC2 with a 2-minute notification. This makes Spot instances a great fit for your stateless, fault-tolerant, or time-flexible applications. Spot instances are tightly integrated with AWS services, which makes them easy to use. EC2 auto-scaling can integrate Spot instances into existing workloads. You can even combine them with other EC2 purchase options within a single EC2 auto-scaling group, further reducing the overall workload cost. The capacity-optimized allocation strategy helps you better access spare capacity and be flexible across many instance types.
It assigns capacity from instance pools with the most available capacity, lowering the possibility of interruptions. Increase your access to compute capacity to scale faster, reduce costs, minimize your time to insight and time to market, and ultimately accelerate innovation at your organization. Start doing more for less with Amazon EC2 Spot instances today. అర్థమైందా మీకు కాన్సెప్ట్ ఏంటనేది? So if a server is running today is good performance, tomorrow also we are expecting the same performance, right? Example, yesterday there are 100 web servers are running, so normal usage. So today Amazon Great India Sale, so these 100 servers is sufficient to handle this offer sale. Customers are connecting to the web servers. నిన్న ఒక 100 సర్వర్స్ ఉన్నది, నార్మల్ సేల్ నడుస్తున్నది, ఇవాళ గ్రేట్ ఇండియా సేల్ నడుస్తున్నది, సమ్వాట్ డిస్కౌంట్ సేల్. ఆ 100 సర్వర్స్ సరిపోతుందా నాకు ఇవాళ లోడ్ హ్యాండిల్ చేయడానికి? No, sir, definitely not. No. Right? So we need some additional instances. So additional instances, what purpose we are using? To maintain the server capacity usage, right? So that is called spot instances. Instantly they created, spotly created, and will be deleting that. Spotly creating and deleting. Quickly. Spot means quickly. How quickly means 10 to 20 seconds only. That's it. Instantly additional servers are creating and providing access. You don't want to wait for some time. So scale in, scale out, it will be automatically coming. And after that, dedicator servers. What is the meaning of dedicator servers? You know, right? Virtualization concept. Everybody who attended my class. Everybody attended my class. So whatever the instances you are creating, are you thinking about is a physical machine or a virtual machine? Virtual machine, sir. Yeah. So you don't want virtual machine, you need a dedicated physical machine from Amazon. So Amazon will be provided, the concept is called EC2 dedicated host. So that means they provided a physical machine directly to you. You can create and you can install operating system and you can run your application. But one thing is BYOL concept. What is meaning of BYOL concept? Bring your own license. So AWS will not provide any licenses to you. You should buy the license and you need to install it and you need to run it. Understood? మీకు ఒక సర్వర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, కావాలనుకుంటే సర్వర్లు కావాలంటే సర్వర్లు ఇస్తుంది, ఆ సర్వర్కి కన్సోల్ యాక్సెస్ ఇస్తుంది, మీరే డౌన్లోడ్ చేసుకుని సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని లైసెన్స్ చేసి పర్చేస్ చేయాలి. సో గైస్, ఎవ్రీబడి యు నో రైట్, మై ల్యాబ్ 151 106 62 126, దిస్ ఐపీ అడ్రస్, దిస్ ఈజ్ ఎ డెడికేటెడ్ హోస్ట్. నేను వాడతాను. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ మై సెల్ఫ్. నేను అందులో ఏం చేశాను, ఒక 64 GB మిషన్ తీసుకున్నా, పర్ మంత్ కొంత అమౌంట్ పే చేస్తాను నేను. సో ఆ సర్వర్లో నేను VMware ESX ఇన్స్టాల్ చేసుకుని అందులో వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఎందుకని నేను ఇలా వాడుతున్నాను? రీజన్, ట్రైనింగ్ పర్పస్ కోసం. ఓకే, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ ఏంటనేది? నేను ఇప్పుడు ఈ సర్వర్లో 30 సర్వర్లు రన్ చేస్తాను అనుకోండి, ఆ 30 సర్వర్ల కాస్ట్ నాకు పడదు, ఒక్క సర్వర్ రన్ అవుతున్న సర్వర్ కాస్టే పడుతుంది నాకు, ఫిజికల్ సర్వర్ కాస్ట్. అదే నేను ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ కాకుండా వర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి ఏమవుతుంది, 30 మిషన్స్, వర్చువల్ మిషన్స్ కి కాస్ట్ పడుతుంది. 30 వర్చువల్ మిషన్స్ కి కాస్ట్ పడుతుంది. అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూ. నేనైతే ఇప్పుడు వాడుతున్నది అయితే క్లౌడ్ నుంచే వాడతాను, ఈ సర్వర్ని క్లౌడ్ నుంచే తీసుకుంటాను నేను యాక్చువల్గా. సో ఆ బేస్ చేసుకుని మీకు ట్రైనింగ్ అనేది అంటే మీకు కాదు, అంటే సిట్రిక్స్ వాళ్ళకి నేను ట్రైనింగ్ ఇలాగనే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. 24/7 ల్యాబ్ ఎందుకు ఇవ్వగలుగుతున్నానంటే నేను ఈ మోడల్లో నేను యూటిలైజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. బట్ ఐ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్ అండ్ విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో అందుకని నేను ఈ ల్యాబ్ని నేను ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను చేయడానికి. ఓకే,
సో నాకు అమెజాన్ అదే నాకు ఎక్కడైతే నేను కొన్నానో వాళ్ళకి సంబంధం లేదు. నేను ఇందులో ఏం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను, ఏ లైసెన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాను, ఏ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, వాళ్ళకి సంబంధమే లేదు. బట్ మొత్తం హెడేక్ అంతా నేనే భరించాలి ఇప్పుడు. ఐఎమ్ ద హోల్ అండ్ సోల్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఫర్ దిస్ సర్వర్. ఓన్లీ what of the server is provided, what of the network is provided, what of the storage is provided, I'm only paying for them. That's it. The rest of the things, everything I'm taking care of. Sir, one thing, sir, you can take the same from Amazon EC2 dedicated host, no, sir? Same server. ఇప్పుడు కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ మీరు అమెజాన్లో పనిచేస్తారు, కొన్ని ఫ్లిప్కార్ట్లో పనిచేస్తారు. ఎందుకు ఫ్లిప్కార్ట్లో కొన్నామంటే ఏం చెప్తావు? ఆ ప్రోడక్ట్ లేదు ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంది సార్ అంటారు. లేదు అక్కడ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ ప్రైస్ తక్కువ ఉంది సార్, డిస్కౌంట్లో వచ్చింది అనుకుంటారు. అంతేనా? నేను కూడా అలాగనే ఒక క్లౌడ్ సర్వీసెస్ చాలా ఉన్నారు మార్కెట్లో. దాదాపు ఒక 50 క్లౌడ్ సర్వీసెస్లో ఉన్నారు. ఇంకా ఎక్కువే, దానికంటే పైన ఎక్కువే ఉన్నారు. నాకు నచ్చిన ఒక కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను కొన్నాను అంతే. నాకు అవసరం ఉన్నింది, నాకు బడ్జెట్ ఉన్నింది, ఆ రోజు ఆఫర్లో సేల్ ఉన్నింది, అందుకని నేను అనుకున్నాను. గత 6 నెలలుగా నేను వాడుతున్నాను ఈ సర్వర్ని. ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. సో నాకు ఏది నచ్చితే అది చేశాను అంత. ఇంకేం నేను ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే కొనాలని ఏం లేదు. So this is a overall, guys, about EC2 pricings and dedicated spot instance, reserved instances, dedicated host, and finally we have a reserved instances in marketplace. So what is meaning of marketplace? So guys, ikkade manamu we are selecting images, IMI, and we creating instances. So but below we have a marketplace is available. What is meaning of marketplace? Example, so you required one VPN server, you need one firewall server. So what we need to do? So based on the model, you have to create operating system, purchase the application, install it, and configuring and making them it is a firewall server or maybe VPN server or database server like that. But in marketplace, some applications are readily available. In marketplace, some applications are readily available. If you want, you can directly select and you can create it. You can use that. This is called market appliance. మీకు కావాలనుకుంటే రెడీమేడ్గా మీరే క్రియేట్ చేసేసుకుని వాడేసుకోవచ్చు. దీన్ని మనం ఏమంటే మార్కెట్ ప్లేస్. సో జస్ట్ లైక్ మార్కెట్ ప్లేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ Google Play Store. You can directly download and you can use it. But some is a free trial is there, some paid also is there. So you need to, based on the requirement, you need to use that. Okay. సో మీకు అవసరం ఉన్న వాటికి మీరు కొనుక్కోవచ్చు, ఫ్రీగా ఉన్నది వాడచ్చు, బట్ కొంత లిమిట్ వరకే ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ బి చార్జ్డ్ ఇన్ యువర్ అకౌంట్. బీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ మార్కెట్ ప్లేస్. ఓకే, I'll show you in upcoming class. I'll show you how to set up marketplace, some free tier account we are using, and any one or two applications we can use and we can test it. I'll help you on that. So that's it for class today. So if you have any questions, you can ask me. I'll leave it for next 5 minutes. So if you don't have any questions, we can close and we can leave for the day.